Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to make an working interview, and I as an interviewer, Kadamayanti, and Tabelia as an interview, and Irfan as a translator. So let's begin. So the first question is, why do you want to teach? Tabelia? I became a teacher because of my high school algebra teacher's impact on my life. Math doesn't come naturally to me, but she took the time not only to explain the material in a way that made sense to me, but also helped me understand that every form of intelligence is equally valuable. There is no job more important than teaching the future leaders of our world the information they need to know, but more importantly, show them their worth, potential, and ability to form their own opinion by thinking critically and observing the world around them. Mengapa Anda ingin mengajar? Saya menjadi seorang guru karena pengalaman aljabar SMA saya dalam hidup saya. Matematika tidak datang secara alami kepada saya, tapi meluangkan waktu tidak hanya untuk menjelaskan materi dengan cara yang masuk akal bagi saya, tetapi juga membantu saya memahami bahwa setiap bentuk kecerdasan sama berharganya. Tidak ada pekerjaan yang lebih penting daripada mengajar. Para pemimpin masa depan dunia kita informasi yang perlu mereka, tetapi yang lebih penting menunjukkan kepada mereka sendiri, berpikir kritis, mengamati dunia sekitar mereka. So, what makes you a good fit for this school? I'm inspired by the school reputation for educational excellence and for encouraging creativity through its renowned art program. I note there has been a dip in the AP test scoring in recent years, so I'm extremely motivated to introduce my teaching strategies. I feel confident that I could help students improve their score and opportunity for success. Apa yang membuat Anda cocok untuk sekolah ini? Saya terinspirasi oleh reputasi sekolah ini untuk unggulan pendidikan dan mendorong melalui program studinya yang terkenal. Saya perhatikan ada penurunan nilai TKP dalam beberapa akhir. Jadi saya sangat termotivasi untuk memperkenalkan saya. Saya merasa bahwa saya dapat membantu siswa meningkatkan dan peluang mereka untuk sukses. So the next question is, what's characteristic to students want their teachers to possess? I believe that students want their teachers to be dedicated and approachable, and they can tell when a teacher doesn't possess these qualities. If students know you're working hard and want to support them as they learn, they're more likely to succeed. For this reason, I keep an open door policy at all time and strive to build rapport with each student. Karakteristik apa yang dimiliki siswa guru mereka? Saya percaya bahwa siswa ingin guru mereka berdedikasi dan mudah didekati, dan mereka dapat mengetahui jika seorang guru tidak memiliki kualitas ini. Jika siswa tahu Anda bekerja keras dan ingin mendukung mereka saat mereka belajar, kemungkinan besar mereka akan berhasil. Untuk alasan ini, saya menjaga kebijakan pintu terbuka setiap saat dan berusaha membangun hubungan baik dengan setiap siswa.
So, how does a teacher's personality affect their success? Teachers need to have flexibility, compassion, self-discipline, drive, and passion to reach their student. Teacher also need to consider state and local testing objective when devising lesson plan and making sure students understand the material on which they will be tested. Teacher must be able to alter their style so that every one of their students can learn effectively. Bagaimana kepribadian seorang guru mempengaruhi keberhasilan mereka? Guru perlu memiliki fleksibilitas, kasih sayang, disiplin diri, dorongan, dan kesabaran untuk menjangkau siswa mereka. Guru juga perlu mempertimbangkan tujuan pengujian negara, bagian, dan lokal saat menyusun rencana pelajaran, dan memastikan siswa memahami materi yang akan diujikan. Guru harus dapat mengubah gaya mereka sehingga setiap siswa dapat belajar secara efektif. So, what role does discipline play in teaching, and what is your approach? I believe that teacher can be effective without the right disciplinary approach. I prefer to explain what expected of my student. So they're set up for success without discipline. There won't be respect and keeping student accountable may be difficult. After researching several methods, I found that a reward system is the best method for avoiding bad behavior. While there are certainly still cases that need to be addressed with the school behavior program, using rewards enforce positive behavior and give children a goal to strive for. Apa peran disiplin dalam mengajar dan apa pendekatan Anda? Saya percaya bahwa seorang guru tidak akan efektif tanpa pendekatan disipliner yang tepat. Saya lebih suka menjelaskan apa yang diharapkan dari siswa agar mereka siap sukses. Tanpa disiplin tidak akan ada rasa hormat dan membuat siswa bertanggung jawab. Mungkin sulit. Setelah meneliti beberapa metode, saya menemukan bahwa sistem penghargaan adalah metode terbaik untuk menghindari perilaku buruk. Meskipun ada kasus yang perlu ditangani dengan program perilaku sekolah, menggunakan penghargaan mendorong perilaku positif dan memberi anak tujuan untuk diperjuangkan. And how do you incorporate parents or guardians into students' educations? A child education depends on the support of his or her parent. I believe that engaging with parents and making sure that they have an active role in their child's success is vital. I give parents my contact information so they can get in touch and ask any question they have about how their child is performing. I also provide update about what my students have learned and accomplished. Bagaimana Anda memasukkan orang tua atau wali ke dalam pendidikan siswa? Pendidikan seorang anak bergantung pada dukungan orang tuanya. Saya percaya bahwa terlibat dengan orang tua dan memastikan bahwa mereka memiliki peran aktif dalam keberhasilan anak sangat penting. Saya memberi orang tua informasi kontak saya sehingga mereka dapat menghubungi dan mengajukan pertanyaan apapun mereka memiliki tentang kinerja anak mereka. Saya juga memberikan pembaruan tentang apa yang telah dipelajari dan dicapai siswa saya. Have your lesson plans been affected by standardized testing at the state levels?
You must take standard into account when developing a curriculum. Successfully structuring a school year depends on effectively planning a curriculum and regularly assessing students. My approach is to develop lessons by building them around educational standard. But I don't only teach with testing in mind. My lesson plan includes more information than just what the student need to know for the standard test. Regular assessment let me gauge how well my students understand the material, and I use my curriculum to make sure my students have acquired the skill that they will need for the test. Apakah rencana pelajaran Anda dipengaruhi oleh pengujian standar di tingkat negara bagian? Anda harus mempertimbangkan standar saat mengembangkan kurikulum. Tahun ajaran bergantung kurikulum yang efektif dan menilai siswa secara teratur. Pendekatan saya adalah mengembangkan pelajaran di sekitar standar pendidikan, tapi saya tidak hanya mengajar dengan mempertimbangkan ujian, tetapi saya mencakup lebih banyak informasi daripada sekedar apa yang perlu diketahui siswa untuk ujian standar. Penilaian reguler memungkinkan saya mengukur beberapa baik siswa memahami materi, dan saya menggunakan kurikulum saya untuk memastikan siswa memperoleh keterampilan yang mereka perlukan untuk ujian. So tell me about your teaching. So tell me about your teaching philosophy. My teaching philosophy is to make my lesson plan relatable. In many cases, when a student can't identify with the material, it's hard for them to get their meaning. As a literature teacher, my goal is to help students empathize with character, place, and concept, especially when those things are different from their own life experiences. As a student, I found story more memorable when my teacher helped me draw parallel. As a student teacher, I like to make comparison between older texts like Shakespeare and modern event. For example, comparing event in the play to event in pop culture. This not only helps students understand the stories but also help them draw their own conclusion. Ceritakan tentang filosofi pengajaran Anda. Filosofi pengajaran saya adalah membuat rencana pelajaran saya dapat diterima. Dalam banyak kasus, ketika seorang siswa tidak dapat mengidentifikasi materi, lebih sulit bagi mereka untuk mengumpulkan makna. Tujuan saya adalah membantu siswa berempati dengan karakter, tempat, dan konsep, terutama ketika hal-hal itu berbeda dari pengalaman hidup mereka sendiri. Sebagai seorang siswa, saya menemukan cerita lebih berkesan ketika guru saya membantu saya menggambar kesadaran. Sebagai guru siswa, saya suka membuat perbandingan antara teks lama seperti Pare dan peristiwa modern. Misalnya membandingkan peristiwa dalam lakon dengan peristiwa dalam budaya pop. Ini tidak hanya membantu siswa memahami cerita, tetapi juga membantu mereka menarik kesimpulan sendiri. So what do you believe is the role of technology in the classroom? I think that technology in the classroom can be a valuable tool in helping students learn. That being said, technology can also be distracting, so setting expectations for approximately using tech is critical.
Students should be able to use the technology for learning in addition to basic skill. So I give them assignments that require advanced use of the technology to complete the work. Example, I may I may including formatting requirement with their writing assignment. So they are progressively learning to format throughout the year. This allows the student to become more comfortable with different platforms and set them up for success in their future workplace. Apa yang Anda yakini sebagai peran teknologi di kelas? Menurut saya, di kelas dapat menjadi alat yang berharga dalam membantu siswa belajar. Meskipun demikian, teknologi juga dapat mengganggu dan jadi menetapkan ekspektasi untuk menggunakan teknologi secara tepat sangatlah penting. Siswa harus dapat menggunakan teknologi untuk belajar selain keterampilan dasar. Jadi saya memberi mereka tugas yang membutuhkan penggunaan teknologi tingkat lanjut untuk menyelesaikan pekerjaannya. Misalnya, saya dapat menyertakan persyaratan pemformatan dan tugas mereka, sehingga mereka semakin belajar memformat sepanjang tahun. Hal ini memungkinkan siswa untuk menjadi lebih nyaman sebagai platform dan mempersiapkan mereka untuk sukses di tempat kerja mereka di masa depan. How would you as students, peers, or administrator describe you? My peers and students will describe me as encouraging, creative, and aspiring. I love planning for my classroom and involving other classroom as well. For example, last year I organized P-Day on March 14 for the whole sixth grade class. I planned scavenger hunt. Relay races, and trivia all based on math. It was great to see all the students work together, have fun, and learn. Bagaimana siswa, teman sebaya, atau administrator Anda menggambarkan Anda? Teman dan siswa saya akan menggambarkan saya sebagai orang yang memberi semangat, kreatif, dan menginspirasi. Saya suka merencanakan untuk saya dan juga melibatkan kelas lain. Misalnya, tahun lalu saya menyelenggarakan P-Day pada tanggal 14 Maret untuk keseluruhan kelas 6. Saya merencanakan perburuan pemulung, lari estafet, dan hal-hal sepele yang semuanya berdasarkan matematika. Sangat menyenangkan melihat semua siswa bekerja sama, bersenang-senang, dan belajar. Okay, the last question is, what question do you have for us? Belum dinyalain. Okay, sorry. How would you describe the culture of the school? What qualities do you look for in a candidate? And what are some of the school greatest achievement? And the last, what extracurricular activities are offered to the student? Well, I will answer your question. The culture of the school is disciplinary and clean rooms and environment of the school. And the qualities of our candidate is who have discipline and can teach our student with the patience and make the student be having in learning. And
what is the school greatest achievement is our school have some awarded from the like maybe in the futsal or maybe in the another extracurricular in our school, and we have extracurricular activities like maybe barongsai or English extracurricular and such. Maybe it's enough. Thank you for the interview today. Have to make an you as a candidate. So thank you. Closing teh. Okay, thank you. Yes. Okay, thank you. Yeah. Udah kalau udah mah udah apa di close aja. Oh, Irfannya nggak akan ini lagi ya, apa? Gak apa-apa. Yang terakhir. Gak apa-apa karena nggak ada di script. Gitu. Oh ya udah langsung udah aku matiin aja berarti ya. Oh iya sih. Nanti diedit aja lah. Nanti di-cut aja belakangnya ya. Tapi aku nggak bisa nge-cutnya. Caranya gimana? Berarti endingnya dipotongin ya teh. Aku nggak tahu cara ngepotongnya. Nanti aku share dulu.